Okay, good afternoon. I like to put off the distraction. Okay. Better now? Yes. The biodata read out seems to be a bit old. I am retired no longer professor in the university. I head an organization called Sastavedi, which works for mitigating light pollution. Light pollution ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആവശ്യമില്ലാതെ ലൈറ്റ് അൺലൈറ്റ് as well as and then the presentation. Thank you, Dr. Joju, for inviting me to this international conference. ഇവിടുത്തെ MX സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വളരെ ലളിതമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് Okay, so I'll speak in English. Not very good in English, but I'll try. Okay, I will speak on generative AI and results. This is a presentation I made for another conference. I start as usual with my favorite slide of Jerome Bruner, who said anything can be taught to anyone in some honest form at any stage of development. I complement it with a quote on AI. Anything can be learned by computers, even in as examples. Anything can be learned. Now that must hook us to AI because education, as educationists, we are concerned about how learning takes place, how it can be improved, how it can be monitored, how it can be controlled. And here is a machine which says it can learn anything. So is there something to learn from it? We will see. So AI has taken a very different turn in the last 10 years. If you ask me why, I give you three things which make AI different. One most important thing I will mention here. Here is a person, 50-year-old person. The expression that you see is when he was asked to learn a new subject. What is the subject? Chinese language. A 50-year-old person is asked to learn Chinese language. So he is a very positive person. He wants to learn new things. He was ready. But as the lectures progressed, the teacher said, in between the teacher said, Chinese is a great language, it has a great tradition, largest number of people in the world speak this language. But then the teacher said, Chinese has 20,000 characters. So this expression comes then. Nobody wants to learn a language which is 20,000 characters. He says, no, I thought that was just another language. I cannot learn a language with 20,000 characters. He backs out. We could have got him to learn Chinese language easily if his mother put him in a Chinese family when he was 5 years old. So you deposit him in a Chinese family, he will easily pick up Chinese language. No Chinese child will say, oh, I don't want to live in this country, it has 20,000 characters. This language has 20,000. None of us learn our mother tongue by our mother lecturing to us about the language. Mothers don't lecture to their children about their language. Rather, what they do is something very surprising. The moment you are born, the mother holds you for the first time, the mother starts speaking to you in your mother tongue. Whether it is Malayalam or Chinese or Arabic. They keep on speaking. You are not responding. Initially, you are not responding, but they keep on speaking. After some time, you start to speak. This model of learning is what AI is using now. Not the model of teaching adults a language, but the technique, natural technique of a baby learning language. This is called machine learning. Earlier, artificial intelligence had a very different approach. Now, this is the approach. I will just say one more thing about AI now. In a field of AI, we very often talk about models. For example, ChatGPT is called a large language model. The word model needs a small explanation. I will give the simplest trivial explanation for that. Normally, when we say model, we are talking about a woman with, beautiful woman with hair like this and then walking down a ramp.
So like a woman like this. See how I can make this woman a model. So I tell this woman, go and listen to two people sitting there and talking to each other. Learn what they do and come back. So she goes there and then she finds these two people are talking to each other. One person says 2, the other person says 4. This person says 10, the other person says 20. This person says 7, the other person says 40. So she is listening to this. After listening to some time to this, she comes back and says, oh, I know what they are doing. And thereafter, she becomes a model for what they did. And she captures what they did. What did they do? Whatever the person on the left said, the other person doubled, multiplied by 2. So she captures this process as a multiplication by 2. In general, you could say she captured it with the equation y equals wx. You might be surprised to know this school level equation y equals w into x, very simple algebraic equation, is at the basis of modern artificial intelligence. Whether it is ChatGPT, DeepSeek, or lens captioning, all these softwares have behind them this very simple equation. By putting an appropriate value of w, she can capture a human interaction. In this case, I have made a very trivial one. So y equals wx can capture doubling by putting w equals 2. It can capture trebling by putting w equals 3. It can capture halving by putting w equals half. So this value w, I want you to understand, is what you constantly refer to in AI. It is called a parameter. You capture a knowledge using parameters. In this case, it is a trivial one, so the parameter is just a single number. But in terms of ChatGPT, for example, let's give these. ChatGPT, the number of parameters is 1.8 lakh crore parameters. So the whole humanity's language ability is captured by 1.8 lakh crore numbers. These are called parameters. To store these many numbers and to compute using these many numbers, not a single computer is enough. You need a large array of computers. They are called computer farms, PADA. Thousands of computers kept in air-conditioned halls. And the processors are also not ordinary processors. They are called the graphical processing units. Actually, a very high-end CPU. And costing thousands of dollars, produced mostly by one company called NVIDIA. So thousands of their processors. To make a ChatGPT, you need minimum 10,000 processors, or at least it is believed so. So this is the idea. Now I want to also make a very philosophical mention. See, how do you find out a W? In our case, multiplication by 2 was a very trivial thing. But human language, how do you capture it into parameters? That is not easy. But in 1987, this problem was solved using simple calculus in mathematics. And the person who did it was Rumelhart, Hinton, and R.J. Williams. I'm sure you have heard of the word name Hinton. Hinton is the person who got Nobel Prize in physics last year, 2024. It was not given for this, but for something else. But I would have said this is what he should have been given Nobel Prize for. His co-authors are dead, so they could not be honored. Only he is there anymore. Now the importance of this invention is that we all know of Chomsky's theory. Chomsky said human beings have an innate structure on top of which language can be captured. That is why the baby born in Kerala, if taken to China, learns Chinese with equal ease as he or she learns Malayalam. Because the internal structure for all the languages is the same, that is built into the brain. It can capture. If you hear a lot of Malayalam, it captures Malayalam. If you hear a lot of Chinese, it captures Chinese. So similarly, the algorithm that they have produced can capture Chinese if you give enough examples. It can capture Malayalam if you give enough examples. If you give enough pictures of video of a car driving, then it learns to drive. That is how you have driverless cars. You show pictures of faces of people, it recognizes them.
You know, if you put a AI camera in this hall, I'm very sure all of you have Aadhaar cards. The camera put into the hall instantly will produce list of all people sitting here, their date of birth, address, and all that, because it is there in the Aadhaar database. Just 1 second is enough to look at you and capture that. So this is why I said in the beginning, AI can learn anything. So research, AI can learn research. AI has learned research. We'll see examples. Before that, couple of more slides. Some people are very critical about AI. They say, I gave my name, it did not say right things. Now that is not fair thing to do, because AI is a 5-year-old child. As per the growth phase of technology, it is only 5-year-old. So if a 5-year-old child says something wrong, do you actually point fingers and say, oh, this is not good child, does not speak good things? My daughter Gayatri is here, her daughter Kashi Parmeshwari speaks certain things as when they were very young, they speak in a very different way. മോളെടുത്ത് വന്ന് ഇഡലി തിന്നു മോളെ വന്ന് ഇഡലി തിന്നു മോളെ വേണ്ട എന്ന് പറയും, ഇഡലി വേണ്ട എന്നല്ല പറയും. So we don't find fault with that. We rather are curious how children are learning, and we all know that they overcome this phase. So similarly, be kind with AI, just like you are kind to a 4 or 5-year-old baby. Don't be too judgmental on what AI is doing. In my understanding, having worked in this area for about 30 years, in another 20 years, AI will surpass human intelligence. There is absolutely no doubt about it. Questions might remain at philosophical level whether they are equal to the human intellect. Philosophically, they may not be. Practically, they will be. People are also, in terms of the criticism, people are also saying they are doing very funny things. Like you must have all read, there is a news in the newspaper saying somebody asked ChatGPT to write assignment, Gemini to write assignment, something similar to that, and it said, "Oh, Chattude news." So newspapers all reported this. It is not very clear when it was said. I think that it must have been prompted to do this. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ AI can also say പോയി ചത്തൂടെ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ അതിനോട് ചോദിക്കും, വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും. അതല്ലാതെ it doesn't on its own come and tell you go and die. Now I give you a counter example. Look at this boy and grandfather. The boy and grandfather went together to a wedding. That boy, small boy, like the 5-year-old boy, liked the wedding very much, very colorful, very nice. So the boy wanted to get married. So he asked the grandfather, "Oh, this is a very nice ceremony. I want to get married." So the grandfather said, "Oh, no, you cannot get married now. That will be after my death and all. Only then you can get married." So then the baby asked the grandfather, "Can you please die now so that I can marry?" So a 5-year-old child can say that. In a particular context, it would say. So we do not know the context when the AI said this. So I would again forgive AI if at all it said this. Now I jump to the topic in which I am asked to speak: AI, generative AI, and research. Research is something we all are familiar with. I would say research is an innate human behavior. It is not to be taught; it is only to be woken up. It is an innate behavior, and I would say the steps of research, or rather the scientific research method, can be explained by 5 simple words: look, ask, guess, test, talk. Only 5 words. This is a popular kind of statement. You could say in the guess, for example, in research, in formal research, you would say hypothesis. But I would only say guess. So you have to look around, you have to observe, you have to hear, you have to see, you have to think, and as a result of it, we ask questions. Actually, we don't need to be trained to ask questions. We do ask questions. Right? So, for example, you have gone for lunch and come back, your pen is not there. Who took it? That is a question, isn't it? And then next thing you would say, oh, that is that. Yes. So when Kijaga was found dead in Virada's palace, everybody came and looked at him and asked, who killed it? Very powerful person. Then a few people said, oh, if it is Kijaga, then it must be Bhima. Yes, hypothesis.
but never settle for the hypothesis. You test whether it is correct. That test happens through a laboratory experiment or through a mental experiment. You think about it and see whether it is reasonable to assume so. And finally, once you are convinced, you go out and talk. The talk would be a presentation in a seminar or a conference, or friendly chats, or talking to followers, or publishing in journals. In older times, it was only talk. You can see these examples in many, many cases. For example, if you take Lord Buddha, he's followed some of these steps. He never went out of his palace. Once he went, he found that life was very different from what it was in the palace. There was a lot of misery, people dying, crying, not having food. So what did he do? He observed all this. He asked a question. Asked a question. What is the reason for misery? And he pursued this question. He did not Google it. He did not ask ChatGPT. The great thing about Buddha was Buddha pulled out an answer for the thing. He never accepted any answer that any science gave him. A very famous example in modern science is that of Edward Jenner. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു എഡ്വേർഡ് ജെന്നറിന്റെ കാര്യം സാറാ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു സയൻസ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ സ്മോൾ പോക്സിനെ കുറിച്ച്. So Edward Jenner, during the time of smallpox, which is a very terrible pandemic which kills 1/3 of the people when it used to occur. Now we are lucky we don't have it. It is eradicated. So he observed, he saw, he looked and saw that people who supply milk are not afraid of smallpox. Smallpox is COVID. And then he observed that this boy who brings milk comes and keeps milk in the front of the house and goes. So he called and asked him, why you are not afraid? So he said, my grandfather said, you won't get smallpox. So he kept on thinking, what would be the reason? So he then thought it is something related to their profession which makes them immune to it. He did not use the word immune because immunity was not a known concept. But then he went and found out, talked to the grandfather and found out that the cow gets a disease called cowpox. And human beings capture that. They also get that. Because they got cowpox, they don't get smallpox. So this was his guess. Then he tested. He tested in a terrible way. He got a street boy to come to his house, and then he went in search of a cow with cowpox and took its fluid, body fluid. ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി 2 ദിവസം അവിടെ കഞ്ഞി കൊടുത്ത് കിടന്നു. 2 ദിവസം പനി പിടിച്ചു കിടന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെടിച്ചു. So he now understood here is a boy who had got cowpox. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് പിടിച്ച ഒരാളുടെ ദേഹത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് ഈ പയ്യന്റെ കൈ കീറിയിട്ട് വെച്ചു. വെച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പനി പിടിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പനി മാറി കൈ അടിച്ചു. So he tested his guess. He tested his hypothesis. Then he went to the galaxy of scientists, Royal Society scientists കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ പരീക്ഷണം പറയും. അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിബേറ്റ്. This is the process of research. ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കാണിച്ചത് സമയമുള്ളൂ. I have another program also to attend that. Sorry to rush. Look, today AI gives you a very new way of looking at information. Data, for example. Looking at data, you can ask questions. Why is it? When India table of population growth, you will find something very interesting. Kerala population growth is growth Kerala population is dwindling. So you could ask why. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ നോട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളത് നൗ AI ഹെൽപ്സ്. ഇനി AI ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഒരു വളരെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരിക്കലും ചെയ്യാനാകാത്ത ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കും. ഈ പടത്തില് ഒരു കോഴിയുടെ പടമാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. AI ക്യാമറ ഹാസ് ദിവ്യദൃഷ്ടി. ഈ കോഴിയുടെ പടം നോക്കിയാൽ പടമാണ് നോക്കുന്നത്, കോഴിയല്ല. ഇമേജ് ഓഫ് it sees these images, not the hen. These are called deep views of the hen's image. ഞാൻ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ
കോഴിയുടെ ചിത്രത്തിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നിഗൂഢ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കോഴിയുടെ ആന്തരിക അവയവമല്ല. കോഴിയുടെ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്. ആ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സില് what is embedded in those set of numbers, hidden metaphors, which are actually a very, very new way of looking at information. This AI is now able to look at data and produce very deep views of the data which human beings don't understand. നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്കാൻ യന്ത്രം വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അകം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഡേറ്റയുടെ അകത്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ now AI has a new facility, ability. അതുപോലെ you give it a picture. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can put a camera in the classroom. It will find out everything that is happening in the classroom. നമ്മൾ പോയി നോക്കണം. ഈ പടം കാണിച്ച ആള് നിൽക്കുന്നു, അയാളുടെ തലയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, അയാൾ കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അയാളുടെ തോളിൽ ഒരു ഷോൾ സ്കാർഫ് കിടക്കുന്നു, സാൻഡ്വിച്ച് കൈ ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാം അത് കുറിച്ച് പടം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് എവറിത്തിങ് ഫൈൻസ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൗഡ് കൗണ്ടിങ്, ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റ ക്യാമറ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചാൽ എത്ര പേര് ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. So it is able to make certain observations which human beings cannot make. പിന്നെ വേറൊന്ന് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ we don't look around mostly. We sometimes look into journals and publications. That also AI helps. ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് 2 ലക്ഷം പേപ്പർ റിസർച്ച് പേപ്പർ 2 lakh research papers are reviewed in a day by Gemini. So if you are able to collect all research papers published in a particular area, let us say university psychometry so far, and give it to the generative AI tool called Gemini and say, give me a review of it. In a day, it will read these 2 lakh papers and give you a review, which no human being can do. Then next question is asked, which is an important part of scientific bent of mind, that you tend to ask questions on whatever you see. I think we have ability to do that. Some of us, we keep that ability dormant. But let us see how AI does that. Look at this. This is a research publication I did when I was a research supervisor. This is my student, the Iranian student called Maharat Goli. This is a paper she wrote about the finding of genes using machine learning, short genes. So I asked ChatGPT, can you raise some questions on the research reported in this paper? So here's the answer. How can the accuracy, sensitivity, specificity of the predictor be further improved? How well does the short gene predictor generalize across diverse prokaryotic genomes? What novel coding measures or biological signal such things will enhance the discriminative power? How do the identified coding measures for short gene recognition compare with those of common genes? So what you find here is, because I am a person who supervises this research, by looking at this, I can say it is asking wonderfully precise, useful questions, which normally my research scholars, if I give a new research scholar this paper and ask him or her, take a couple of days, come back with some questions, they normally don't come back with such precise questions. Here it takes 1 second, it gives you some questions. I am worried, you just leave everything to ChatGPT, then what would it mean to do research? Because research is not the thesis you produce. Research is the transformation in you that is produced. So if something else does research and produces a thesis, then the meaning of research is lost. When a student does research and come out of the department or the college, we have a transformed person walking out of the college, which is the product of research, not the thesis. So that we must keep in mind. Now you can also ask to guess or predict the answers to these questions. Ask certain questions, so I can ask, tell me, what are your guess answers? So it gives you very, very impressive answers. So the first hypothesis it gives, it says, the following things could be done to improve the performance. And it gives specific technical details as to what is to be done. So this gives you an example of how research can parallelly happen through the generative AI. You can do, you have something to compare with vision. I would also like to say we have contributions in research from AI, like this Nobel Prize last year of these 2 people, Demis Hassabis and John M. Jumper. They got the Nobel Prize in Chemistry in 2024. Earlier Nobel Prize I mentioned was Geoffrey Hinton for physics.
Both of these Nobel Prizes are related to AI, physics and chemistry. This chemistry Nobel Prize is given for protein structure prediction. I want you to understand protein structure prediction is a 50-year-old research problem which scientists have been trying to do with acceptable accuracy. They have not been able to do for 50 years. What happened last year? The problem was solved. All the protein structures were predicted by AI. A program called AlphaFold in one shot predicted thousands of structures, which scientists were waiting for 50 years to do. So I want you to understand the power of AI research. So about 200-fold growth in understanding proteins has happened in just one day. In one day. So this is a huge search. Those who are interested can read a document produced by Google called the Golden Age of Discovery. We have reached a golden age of discovery. We are no longer surprised by discoveries because discoveries are happening by dozens using AI. Maybe not very paradigm shifting discoveries, but microscopic discoveries which will add up and transform the world. New materials, 2.2 million new inorganic crystals have been predicted by a software called GNOME. New biomaterials have been predicted. And another thing of interest to education is what is the subject that education has to be the kind of touchstone for educational efficiency is teaching of mathematics. And we find that we have a software, AI software, which will prove anything it is if it is proved. It will prove anything. It is called Alpha Proof. Anything that goes with the name Alpha means it is a Google software using AI. You have AlphaGo, which is a Google software for playing a game similar to chess but far more complex than chess. The game is called the Go. It's a Chinese game. Okay, I think I will speak here. Okay, I will wind up my presentation by making some general remarks. I believe that AI can be a very, very strong partner in your research. AI is definitely a partner. If you use it judiciously so that your growth and your transformation are not compromised, AI is a very great thing to happen. If you subcontract all that research scholars should be doing and give it to AI, then it will cause disaster because then education will have no transformative role on people. It rather would have a role in generating knowledge, which might still be useful. Knowledge might still be useful. But as educators, our interest is not to produce new knowledge, but to produce a person capable of producing new knowledge, which are very different. Without that, regards one. You know, good thing to do now is for you. I need to respond to your questions and your reactions. So, shall I open? No, please. സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചതാണ്. സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലെ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പൊ എത്ര നേരമായാലും ക്ഷീണിക്കത്തില്ല, ആൻസേഴ്സിനൊന്നും എന്ത് വരത്തില്ല, എറർ വരത്തില്ല, ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയാലും ഫിഫ്ത് പീരീഡ് ആയാലും സെയിം എഫിഷ്യൻസിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ നമ്മുടെ ടീച്ചറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാലം വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാറേ എനിക്ക്. അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിൽ ക്ഷീണിക്കാതെ ടീച്ചർ എന്നാലും പിള്ളേർക്ക് ക്ഷീണം കാണുന്നു അത് തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. To me, I think that technology will transform the teaching career for sure. It will not remain as it is now. For example, there are things in teaching which are not very creative. For example, like a primary class, you want students to be knowing how to add, how to multiply. So once the kind of ideas are given, very creative experiments are done, then there is a phase where students have to be drilled to do that. There is some phase there. Albert Einstein പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് മലയാളം പഠിക്കാൻ വന്ന ആ എഴുതി തെളിഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളൂ. That phase is not very good. എഴുതി ശരിയാണോ നോക്കി വീണ്ടും തെളിഞ്ഞില്ല. So that phase would robot would be good. You are doing a very mechanical thing and the robot is always in attention in attendance.
goes on to help the student in whatever way, very understanding, very logically what they learn. But a teacher is not just an information provider or a trainer. A teacher is a mentor, a person who influences, a philosopher, a friend, philosopher, guide. All those words earlier we used without much kind of attention of what they mean. But now, in this age, we must understand very humane properties of a teacher. They come to more prominence. For example, ഇവിടെ പുറത്ത് കാർവാനിസിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ചില പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ട്യൂഷൻ ഓഫർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. So online facility is a wonderful thing to happen, but when that happened, now you kind of contrast it with offline. എൻ്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ given a choice, I don't do any online classes. അല്ല ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് വല്ലതാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധമാണ്, ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആണ്. But if you want me to enjoy taking a class, I would definitely want people to be in front of me, see their faces, see their reaction. അവർ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തും. ഓൺലൈനാണ് അറിയില്ല, നമ്മൾ അത്ര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു ബോറടിച്ച് തള്ളിപ്പോകും. പക്ഷേ to me, what I realized during the lockdown was that the smartest classroom is where the teacher has the freedom to turn around, the write anything they want on the board, and see moment by moment the reaction of students. So I see that we will have some transformation definitely in the way that teaching will happen. If possibly a teacher will have a robot collaborator, but I don't foresee that students will be left to a robot, because a robot, all said and done, is a machine without purpose of its own, does not realize its own existence, does not have human kind of inner life. So all those are things which we now need to ponder over. But definitely, teaching career is not going to be paid. Sir, ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പോൾ പ്ലഗറിസം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ ഒരു 80-കളിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ജർമ്മനിയിൽ അയച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലഗറിസം ചെക്കും നമുക്ക് AI വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് AI-നെ ഇപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വിശ്വസനീയമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ആ ഒരു ചോദ്യം. നമുക്ക് പ്ലേജിയറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? റിസർച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാനാണ്, റിസർച്ചറുടെ ക്വാളിറ്റി. Was the researcher faithful in undergoing the work that would achieve a transformation in the research? So, for example, I produce a book to teach a particular topic, let us say Python program. I wrote no sentence of it. It is all written by ChatGPT. But it is an excellent teaching material. Should we throw it away? No, we should use it. But if somebody taking credit for that and somebody is being given a degree for that, then that is an undertaking. So this is the point. Now to answer the practical issue, I think the days of assignments sent home is over. You take home an assignment, do it and come back. You can always get the help of machines. Well, you can get the help of human beings also, other people. Who knows who wrote the assignment? So, see, look at the last 20 years, PhD. When I took my PhD in 1996, I submitted a thesis. It went to 3 examiners, and one examiner held a viva, and that viva was held in that person's place. I went to Simla to a research institute where this person was sitting. So he called me to his room. He was in the office. He was very busy. He asked me, "Oh, okay, this is." He asked me a couple of questions. And then he took a piece of paper and wrote, "I recommend him for the award." But see, we have a different system now. One, we have an open defense. We have a pre-sufficient seminar where we have to explain live what we are doing. So that is a checkpoint where we are trying to make sure the student knows what we are doing. This is checkpoint. So in assignment also this will have to be done. No assignment can be taken and be marked. Rather, let students write assignment whatever they want, but there has to be a viva for evaluating this.
He asked the student, please explain what you, some important points of yes. And if you wrote, even if it is written from ChatGPT, it is okay. You see face to face the student trying to answer. That is, in my view, the future of assessment. It will have to be all oral exam. But the written examination in the university is okay, provided students don't have earphones with the ChatGPT there. That's it. Sir, I have a question with regard to this. Is a follow-up. What will happen to the publishing industry if that is so? We are actually providing articles for the journals and everything. So the impact factor of the journals based on that they will be accepting. No? How will they identify articles which are genuinely written by the authors themselves, rather than one that has been produced by the ChatGPT? Say, for example, DeepSeek or something provides an entire article if you type in the correct prompt that is there. So how will you actually identify the genuine ones from the non-genuine ones? We cannot say this is not genuine. Every piece of work that comes out of ChatGPT is a joint work, because without prompt, nothing comes out. The prompt is contributed by the person. So the journal can take two stands. One, the journal wants to make sure that the research is valid and useful, rather than whether the person wrote it or not. That is one way for the journal to look at it. Number two, the journal can see whether somebody wrote it themselves. That is their only point that they can look at it. See, there are ethically correct use of ChatGPT. For example, I have written a research paper myself, but my English is very bad. So I give it to ChatGPT and say, please read this. Is it good or bad? I think it's good. Because the good piece of work is unable to be read and understood by others if you write it in bad English. So most journalists have their own policies on this. But I would say this is all a passing phase. People would permit journals and articles to be written by ChatGPT, but the responsibility of the knowledge will have to be taken by the author, and they have to acknowledge that ChatGPT was used, that they have edited and they have validated that it is what they is correct. Such phase should come. Earlier our handwriting was a very important thing. My father, many years ago, 50 years ago, produced a handwriting scale in the Kerala University. And I read the report very recently when I wrote a biography of him. So it is written that handwriting is a very important aspect of student achievement. But today it is not. Nobody sees anybody's handwriting. It is all typing that you see or voice speak that you see. So similarly, this might go away after some time. അധ്യാപകരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ChatGPT എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലേജിയറിസത്തിനകത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുവാണ്. See, the answer to this is it is all dependent on the journal policy. Because the answer I could give you is that many journals before the advent of ChatGPT would say, after the paper is accepted, they would say the language is bad. We recommend you to use Grammarly to correct it. There are many journals which used to say. So I think it is okay to correct the language ChatGPT, but it depends on the journal's policy. We cannot say generally. We have to look at the guideline of each journal. Yeah. AI replace teachers? In my opinion, no. My opinion, I'm telling. AI, will there be any improvement in AI so that they can check, they can be more compassionate now towards children, not towards the children? Answer to the first question, whether ChatGPT would be replaced by human beings, you said your opinion is it won't be. But we are all entitled to our opinion, so I won't comment. But I would like to remind you, when computers were developed for the first time, the president of IBM, which later became one of the biggest computer producers, said, whole world requires about 12 computers. That is all. That is what that person said.
So I do not share that opinion. I would think that a large part of the teacher's job would be taken over by AI, but the very humane, very special role of the human teacher would remain. That is all I would say. I will not say that the teacher would remain as they are. Then the second, pardon? Can we incorporate that humane value? Okay, that is the second. Yeah, that is the second part of the second part of the question. A computer can act as if it is very human. And practically, there is no difference between acting humane and being humane. Practically, there is no difference. Philosophically, there is. That is the meaning of Turing's test. Turing's test says, don't go to philosophical questions. If the computer is able to impress you as a human being, that is good enough as human being. So it is like പ്രണയിക്കുന്ന വെച്ചാലല്ലേ കള്ളമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, നീയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിനെ പറയുന്ന കള്ളമായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം ആ കുട്ടി വിശ്വസിച്ചത് വരാം അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് it can impress you that it is very humane, cares for you, അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഡേഞ്ചറസ് ഫേസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സേ ഞാൻ വളരെ ക്രൂരനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൊള്ളായിരിക്കും. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കള്ളം പറയാൻ സാധിക്കും. Sir, you are saying that AI will be dangerous in the future. Why AI നമ്മുടെ വീട്ടില് മലക്കറിയും വെള്ളരിക്കയും ക്യാരറ്റും കഴിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ? കത്തി എടുത്തൊരു കുത്തു കൊടുത്താൽ തീർന്നില്ല. The technology is a double-edged sword. It is for us to decide whether it is dangerous or not. We have mobile phones also like that. Very, very useful thing. Hundreds of services for us. But it can be dangerous. നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ അഫക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ അഫക്റ്റ്, നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ അഫക്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഇതിനെ അഫക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ആരും തീരുമാനിച്ചത് അത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല. വാട്ട് ഇറ്റ് ബി യൂസ് ഇറ്റ്. So AI is value, I would say, value neutral. Its use makes it positive and negative. Both sides are there. സാർ ഇപ്പോ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് he or she is doing the research in the right proper way. As teachers nowadays, എന്തൊക്കെ വേയില് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാല് ആ കുട്ടികള് ഈ ചാറ്റ് GPT നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നോളജിയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ when comes to research, അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് how we can actually come to a conclusion. They are not thinking creatively. They are not thinking in a way, but actually they are producing the material as a Yeah, but I think I have already answered that. നമ്മൾ അവരുടെ സംസാരിക്കില്ലേ, നമ്മളവരെ വെച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയും, പറയും എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എഴുതി ചോദിക്കുമ്പോൾ how do they react? From that you understand they are on top of the research. അത് നമ്മളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കോപ്പി അടിച്ചു നോക്കില്ല, പകരം I ask them to write in their own handwriting. ഞാൻ തന്നെത്താനാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് ഗുണം കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണെന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സത്യമായിട്ട് എഴുതും ഇല്ല. 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേര് വളരെ പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർ എഴുതി എന്നോട് മുമ്പ് വെച്ച് കോപ്പി അടിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല. നമ്മൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സ്വയം എഴുതുന്നതിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ വിടുക. അങ്ങനെ ഒരു റോളല്ല നമുക്കുള്ളത്. കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാനൊക്കെ കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ ട്രൈങ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാറിന് കഥ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാല് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ചൊരു തടി വെച്ച് പിടിച്ച് കെട്ടിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയുണ്ട്. കാല് ഇന്റേണൽ ഇഞ്ചുറി എല്ലൊടിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ 2 പേര് പോയി കാലൊടിഞ്ഞിട്ട്. ഒരുത്തന്റെ കാലില് അരി വെച്ച് പിടിച്ച് കെട്ടിയപ്പോ അവിടെ നിലവിളിക്കുക, ഭയങ്കര വേദന. മറ്റവന്റെ കാല് കെട്ടിയപ്പോ അവനൊരു വേദനയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്താ വേദനയില്ല? തേടാ പറഞ്ഞാ ഞാൻ വേദന എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒടിയാത്ത കാല് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് who actually benefits, who loses. അത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് I would say a student who copies assignment fools themselves. നമ്മളല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എടുക്കാൻ പാടില്ല. Yes. Use
AI completely the research. From that, complete the research will be complete. Question: how we use the AI to become our research? How we will use the AI fruitfully in our research? Think of AI as a collaborator, as a peer to comment. For example, നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, tell me 10 critical things about this paper. Here is my conclusion. Tell me 10 problems in this conclusion and tell me directions for improving it. ആ കൂടെ ഒരാൾ നിൽക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാം എഴുതിപ്പിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ. ഓക്കെ, അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എഴുതിത്തരാനല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എഴുതിയതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വിമർശനം പറയാനാണ്. ആ വിമർശനം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് we improve and then ask it again based on what you said. I will improve. What do you think? That way you can make it a partner in your thinking process, not really dumping your job on it, but rather using its intellect to improve your thinking. Any other query? Okay, I think I have a meeting to go, so I will stop here. Thank you very much. പ്രിയപ്പെട്ട ശശിങ്കർ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഗായത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, കുറെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മാറിയിരിക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാരെയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ശശിങ്കർ സാറിനെ പോലെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസിന് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുനാഥനാണ് സാറ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ തന്നെ മോഡൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനറും ഒക്കെ ആയി മാറിയതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സാറിൻ്റെതുണ്ട്. സാറിന്റെ ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും രീതികളും സംസാരിക്കുന്ന രീതി, ഇടപെടലും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എം.എഡിന് പഠിക്കുമ്പോഴും PhDക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സാറിന്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടിരിക്കുകയും എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 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 കേൾക്കുമായിരുന്നു. സാറിന്റെ സെന്റൻസസ് പോലും കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതയാത്ര. സാറേ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ സാറിന്റെ തിരക്കുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് സാറ് സമയം കണ്ടെത്തി വന്ന് സാറിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചതിന് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. We are really delighted that a resource person of your status has found time to come over here and interact with us about AI and the significance of research in an AI era. Mathematics Training College, management, teachers, and all the delegates, all of us are really indebted to you for making time to come and visit us. Thank you, sir. God bless you. സ്കോളേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 10 minutes ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 റൂംസിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ആരംഭിക്കും. ഞാൻ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് അറിയിക്കാം. എല്ലാവരും എങ്ങോട്ടാ മൂവി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ.